નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. આંધ્રપ્રદેશ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને સાંસદ દગ્ગુબત્તી પુરંદેશ્વરી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ત્યારે વડોદરામાં દગ્ગુબત્તી પુરંદેશ્વરીએ લોકસભામાં રજૂ થયેલ બજેટ અંગે જાણકારી આપી હતી. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે વર્ષ 2024-25નું અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું હતું. વડોદરા ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં આંધ્રપ્રદેશ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને સાંસદ દગ્ગુબત્તી પુરંદેશ્વરી અંદાજપત્રમાં યુવા, ખેડૂત અને મહિલાઓ માટે કરાયેલ વિશેષ યોજનાઓ અંગેની જાણકારી આપી હતી. વધુમાં દગ્ગુબત્તી પુરંદેશ્વરીએ મહિલાઓ અને યુવાઓ માટે ફાળવવામાં આવેલ વિવિધ યોજનાઓ અંગે જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત આંધ્રપ્રદેશ માટે વિશેષ પેકેજ આપ્યું છે તેના કારણો જણાવ્યા હતા. Let me tell you the narrative of Andhra. Because I am an Andhraite, I can explain it to you very well. 2014, our state was divided. Telangana and Andhra was created. Andhra does not have industries at all. We are an agrarian-based state with no revenues. We were a revenue deficit state of 23,000 crore when Andhra was created. एंड वी डिड नॉट. अगर आप देश में पूछोगे कि कौन से प्रदेश को राजधानी नहीं है तो एक वॉइस में सभी बोलेंगे कि आंध्रा ही है. तो इज इट रॉन्ग इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेड आई एम गिविंग यू 15,000 फ्रॉम बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस? काइंडली लुक एट द न्यूआंसेस. शी नेवर सेड. एक सेकंड भैया, लेट मी कंप्लीट इट, तब आप पूछिए. She said through bilateral institutions हम आपको 15,000 crore का tentatively almost like a loan. She never said the central government was going to give it directly to Andhra. पहले आपको ये समझना है. And we need a capital. So we have to, and the reorganization bill says, अगर आप reorganization bill पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा गया है कि राजधानी का निर्माण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देगी. फुल स्टॉप. सो देना ही है. दूसरी बात यह है कि पोलवरम, जैसे आपका सरदार सरोवर डैम है, हमारे लिए पोलवरम इज द लाइफ लाइन. विदाउट पोलवरम देयर इज नो वाटर फॉर आंध्रा. सो वी नीड द सपोर्ट. एंड बिल में उसको नेशनल प्रोजेक्ट आपने खुद बताए, तो सपोर्ट आपको ही देना है ना. जब आपकी प्रोजेक्ट है तो हर एक पैसा आप ही को देना है. तो इसमें क्या गलत है? गलत तो नहीं किए. दूसरी बात यह है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो सपोर्ट देना है, 8 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं. वो पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके थे. जब यूपीए गवर्नमेंट में बिल पार्लियामेंट में लेके आए थे तो अब ये 8 को आइडेंटिफाई किया गया था. सो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, बट देयर ओनली फुलफिलिंग द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस. ओके. एंड आखिरी बात ये है, जो इंडस्ट्रियल नोड्स के बारे में बात किया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वर ऑलरेडी अनाउंस्ड. विशाखापट्टनम टू चेन्नई was announced. Visakhapatnam to Bombay was already announced. We are only getting nodes now. So I don't think there's anything that they're doing out of the way for Andhra, but they're only fulfilling the unfulfilled promises. BJP is happy, Chandrababu Naidu is happy, the Telugu people are happy. Do you want to see the celebrations that Andhra has done? Because 5 years, let me tell you now, 5 years Andhra has suffered. We had an outstanding loan debt burden on the state about 3 lakh crore until 2019. यानी कि चंद्रबाबू नायडू के जो समय काल था जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका when he lost his power, there was a debt burden of 3 lakh crores on the state of Andhra Pradesh. Do you know what the debt burden on the state is today in 2024? I'm talking of 5 years down the line. 14 lakh crore. 14 lakh crore. With the 14 lakh crore, Mr. Jagan Mohan Reddy, who was the former chief minister, he did not build the capital. He did not build a Polavaram. He did not build an asset. In fact, he mortgaged government assets. This is for your kind information. The reason why I am elaborating so much is that kindly don't think that Andhra को कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया गया है. We need it. We are in such dire situation. कैमरामैन नवनीत परमाणी साथे सत्यम निवासकर, नेशन प्लस न्यूज वडोदरा.
સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.